Muslims pray to Allah every day. When we pray the tashahhud we say, and then we recite durood. We Muslims pray to Allah every day. When we pray the tashahhud we say, and then we recite durood. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. We pray to Allah, we offer salah, we remember Allah and we make dua. Bless us, oh Allah.